Hi friends, in this session we'll be talking about pericardium. Very simple topic, pericardium. What do you mean by pericardium? It is the layer, okay, that encloses or covers the heart. അതിനെയാണ് ഞാൻ പെരികാർഡിയം എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, പെരികാർഡിയം how many layers it has got? This pericardium layer, that is a single layer alla. It has got layers. That is the question. About the outer, broadly speaking, pericardium, it has got an outer fibrous layer and an inner serous layer. Itra manasilayo? Okay. The pericardium, that is the covering of the heart, and ethra layers on the broadly, outer layer is called as the fibrous pericardium, and agathulla layer ne njan endu vilikkunnu serous pericardium. Now look here, let me just draw the heart. Wait. Now look at this beautiful heart here. Okay, ഞാൻ ഈ പേർപ്പിൾ കളറിൽ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് ഔട്ടർ ഫൈബ്രസ് ലെയർ. ഓക്കെ, ഞാൻ നടുക്കത്തെ കളർ എന്താ, ഗ്രീൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ കളറിൽ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇന്നർ സീറസ് ലെയർ. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് സീറസ് ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ടു. ഈ സീറസ് ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ടു. Serous layer and the outer layer. Let me just draw the serous layer here. Okay, I am just drawing the serous layer here. Okay, and then the outer layer, it is called as parietal layer. Okay, and the inner layer, it is called as the visceral layer. അപ്പോൾ ഈ സീറസ് ലെയർ, ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് സീറസ് ലെയർ. അതിന് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയറിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു, പെരൈറ്റൽ ലെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇന്നർ ലെയറിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു, വിസറൽ ലെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നൗ ഈ വിസറൽ ലെയറിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഉള്ളത്, ഇൻസൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹാർട്ടുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് വിസറൽ ലെയർ. അതിൻ്റെ പുറത്തെ ലെയർ എന്താണ്, പെരൈറ്റൽ ലെയർ. അപ്പോൾ വിസറൽ ലെയറും പെരൈറ്റൽ ലെയറും ദേ ആർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സീറസ് ലെയർ, സീറസ് പെരികാർഡിയം. ഈ സീറസ് പെരികാർഡിയത്തിൻ്റെ പുറത്തെ ഏത് ലെയർ ആണുള്ളത്, ഫൈബ്രസ് പെരികാർഡിയം. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. നൗ ലെറ്റ് മീ ഷോ യു. ഓക്കെ, ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എ cadaveric image. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ ദ പെരികാർഡിയം ഹാസ് ബീൻ dissected. Okay, this layer you all can appreciate. Okay, this is a pericardium. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡിസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു കവർ പോലത്തെ ലെയർ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അത് ഫൈബ്രസ് പെരികാർഡിയം ആണോ, സീറസ് പെരികാർഡിയം ആണോ? See this layer that you see now, this one. Okay, ഈ ഫൈബ്രസ് പെരികാർഡിയം, listen, ഫൈബ്രസ് പെരികാർഡിയം സീറസ് പെരികാർഡിയത്തിന്റെ പെരൈറ്റൽ ലെയറും, ഫൈബ്രസ് പെരികാർഡിയം സീറസ് പെരികാർഡിയത്തിന്റെ പെരൈറ്റൽ ലെയറും ദേ ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് ടുഗെദർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഫ്യൂസ്ഡ് ലെയർ ഓഫ് ഫൈബ്രസ് പെരികാർഡിയം ആൻഡ് പെരൈറ്റൽ ലെയർ ഓഫ് ദി സീറസ് പെരികാർഡിയം. ആ വിസറൽ ലെയർ ഓഫ് ദി സീറസ് പെരികാർഡിയം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഹാർട്ട്. Then you can see, look here guys, I want you guys to identify. Okay, what is this? Idandana, what is this? This is the pulmonary trunk. This is a pulmonary trunk. Endani pulmonary trunk? See, it is a vessel coming out of right ventricle. Right ventricle oxygenated ആണോ deoxygenated blood ആണോ ഉള്ളത്? Deoxygenated blood. So അവിടുന്ന് deoxygenated blood goes to the
pulmonary trunk, this structure, pulmonary trunk, which carries a deoxygenated blood from the right ventricle, and this pulmonary trunk divides into right and left pulmonary artery or vein. Deoxygenated blood is carried by pulmonary artery. അപ്പോൾ ഈ pulmonary trunk ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന structure, it will divide into right pulmonary artery and left pulmonary artery. Right pulmonary artery goes towards the right lung, left pulmonary artery goes towards the left lung for oxygenation. It's much clear. Now see this structure, what is that? We just learned about it. That is the aorta, that is the aortic arch, and you can see the 3 vessels coming out of it, right? Now guys, okay, in the cadaveric session you have to identify left ventricle, right atrium, left atrium. But okay, this may not be really clear to you. See guys, right atrium there is superior vena cava opening. Actually this area, it is a right atrium. Okay, ingane kanda ninge manasilakan budhimuttana, I can understand, but just remember right atrium is very important for your theory paper also, because it has special features. But right atrium adinte opening, it has opening for superior vena cava, and inferiorly ningal nokkuvaണെങ്കിൽ you can see an opening for inferior vena cava. എവിടെയാണ്, ഏത് ചേംബറിലാണ്? Right atrial. Okay, left atrial, tell me guys, I couldn't get the pictures of these. Left atrial, there are 4 openings of pulmonary vein. But lungs in oxygenated blood is carried by 4 pulmonary veins into the left atria. 4 pulmonary veins in the opening nala dissection il chennu poi kaanna keto, where in the left atria, right? So this we already covered. Yes, so that is it. I hope the coverings, okay, the outermost covering of the heart, it is called as a pericardium. Okay, the muscular layer of the heart, it is called as what? Myocardium. The inner lining of the heart, it is called as endocardium. So this also you shouldn't forget. Pericardium is divided into 2, outer fibrous layer and inner serous layer. A serous layer pinne nammal rendayitte divide cheyunu, and outer layer ne njan parietal layer ennu vilikkunnu, inner layer ne njan layer ennu vilikkunnu. Okay, this visceral layer of the serous pericardium, adinte vere perana, write it down, visceral layer of the pericardium, of the serous pericardium. It is also called as epicardium. Okay, so this was a session on pericardium.